Hi, mga tutag Manila! Once again, it's your Ate Carla and Kuya Paul, the Bawenyang Biyahera. So, bago tawag tog airport guys, nangaon sa jud mi sa karinderya, kay kabalo naman tatanan na dollars kayo ang pagkaon sa airport. And then, nagtaxi na mi padulong sa airport. So, sa taxi, makagasto kag mga 300-200. Then, from the taxi, nanajud mi sa plane, mag-board na mig plane from Davao to Manila. So, kani siya nga booking guys, I did it like on November na. So, medyo nakuha na mo, medyo pricey siya gamay. Pero guys, kung masayo-sayo jud mo ani magpabook, makuha jud ninyo siya less. So, kani siya is round trip ticket, 7,000 each. So, round trip na siya. Kami ni Paul, tag 7,000 each me. So, tanawa si Paul guys is very excited na. So, ni-fly na ni take off na jud ang aeroplano and taod-taod, maabot na tag Manila. Excited na kayo na siya. Kay daghan kay places na gusto na ko dalahan saya. Make sure guys that you do your booking online and if possible earlier mo makabook. Kami, nakapila nila mo na reschedule among flight. So, medyo na-presyuhan mi gamay. So, mo to siya guys. Nabot na jud tag Manila. So, nag-taxi mi guys. Kay lisod kayo from the airport guys. So, from the airport going to EDSA, pag-taxi mo, kay kung dili mo mag-taxi guys, alams na jud, gisi jud na inyong bulsa guys. So, nag-taxi mi, and then, tanawa si Paul, unsaon niya pagsuludan ni Ron. Tawa, sige, pinduta, unsaon. So, moto, nakalusot ra gyud siya guys. So, from EDSA, sakay mo og Pacarriedo, okay? Buy your tickets pa Carriedo. Tudlo ata mong sakay. So, finally, nakasakay namin sa LRT, guys. Mong LRT, baba mong Carriedo, sakay mong motor, padulong sa Binondo. Finally, naabot namin sa mong hotel. Thank you for watching this video. Once again, it's your Ate Carla, the Bawenyang Biyahera. Follow for part 2 sa Binondo food trip na to. Please don't forget to subscribe, like, and share sa The Bawenyang Biyahera at TikTok and YouTube channel. Thank you so much, guys, for watching.